admission of partner with memorandum revaluation method. Following was the balance sheet of A and B who were sharing profits and losses in the ratio of 2:1 and they agreed to admit C into the partnership firm. So, முதல் எடுத்தோன்னா அந்த லெஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் த ரெக்யர்மெண்ட்? ப்ரிப்பேர் மெமரண்டம் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸ், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். மெமரண்டம் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்னா எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see here. Memorandum revaluation account, memorandum revaluation account. Balance sheet, capital account. For the partner A and B and incoming partner being C. A, B and C. So what is the first case? Record the balance sheet items, especially assets முதல்ல நம்ம முடிச்சுக்கலாம். And the old ratio being 2:1. Old ratio being 2:1. Memorandum revaluation assets account or liabilities account எதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. டேட்டா நான் இங்கே போட்டுக்கிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, பில்டிங், சன்ட்ரி, டெட்டாஸ், ஸ்டாக் அண்ட் கேஷ் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். Plant and machinery P&M 12 lakhs, building 9 lakhs, debtors 3 lakhs, stock 4 lakhs, cash அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், அதனால இன்னர் காலத்தை போட்டுக்கிறேன். 1 lakh, 1 lakh or 100,000 subject to addition. ஏன்னா இன்கமிங் பார்ட்னர் கேஷ் கொண்டு வந்திருப்பார், கட்டாயமா அது சேஞ்ச் ஆகும். And I post the liabilities also. Liabilitiesல capital balance A க்கு 10 lakhs, B க்கு 5 lakhs, C க்கு dash. ரிசர்வ் ஃபண்ட், ரிசர்வ் ஃபண்ட் கூட அதே லாஜிக் தான் இருக்குங்க. ரிசர்வ் ஃபண்ட் பிரிச்சு கொடுத்துருவோம் போது, அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 9 lakhs பிரிச்சு கொடுக்கும்போது ஓல்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ வந்துச்சு? 2:1. 2:1 is the old ratio. ரிசர்வ் ஃபண்டை பிரிக்கும் போது ஏக்கு வந்து 6 lakhs, பிக்கு 3 lakhs போட்டாச்சு 2:1 ரேஷியோல. சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் 4 lakhs, bills payable 1 lakh. With that, all the things are over here. Balance sheet item நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. Now adjustment number 1 and 2 ட்ரை பண்ணுவோம். Goodwill of the firm fixed at rupees 1,05,000. Goodwill க்கான ட்ரீட்மெண்ட். Credit, raise the goodwill to old partners in the old ratio. A, B, C. Old ratio being 2:1 அப்படின்னு சொன்னா 1,05,000 ரைஸ் பண்ணும்போது 70,000 for A, 35,000 being share of C. The value of stock, plant and machinery were to be reduced. Reduced na loss. Stock value reduced, plant and machinery value also reduced. ரெண்டுமே 10%. Plant and machinery 12 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா 1,20,000 ரூபாய் நம்ம குறைக்கணும். Stock ஓட வேல்யூ 4 lakhs இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு 10% 40,000 should be reduced. ஓகே, இதோட இன்னொரு பார்ட் ஆப்போசிட் சைடுல நம்ம அதிலே செகண்ட் பார்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஐ வில் கீப் இட் பெண்டிங் ஃபார் த டைம் பீயிங். 1 and 2 over.
345 ட்ரை பண்ணும் 345. Okay, that a provision of 5% was created for doubtful debts. Debtors வந்து 3 lakhs இருக்கு, அதுக்கு 5% create பண்ணீங்கன்னா loss. So PDD to be created at the rate of 5% on debtors. Okay, 3 lakhs 5% போட்டீங்கன்னா 15,000. That the building account was to be appreciated. Building appreciate ஆகுது, then gain. Building 9 lakhs இருக்கு, அது appreciate ஆகும்போது 20% being 1,80,000 rupees is going to be appreciated. என்ன சேஞ்ச் ஆனாலும் அது புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா we want to show all the assets and liabilities in the books at the historical cost only. அதுதான் லாஜிக் behind. But we need to calculate the today's worth to admit the incoming partner based on the real worth. அப்ப ரியல் ஒர்த்துக்கு அட்மிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இன்கமிங் பார்ட்னருக்கும் சேர்த்து அது எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ரைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ், ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஆல் பார்ட்னர்ஸ் இந்த நியூ ரேஷியோ. And there was an unrecorded liability 10,000. Unrecorded liability, that's also loss, so I am going to credit here. A new liability is rising liability. அதோட வேல்யூ 10,000 rupees. I am not going to adjust anything in the balance sheet. வேணுன்ட்டு உங்களுக்கு குழப்பம் பண்றதுக்காக அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி இருக்கு, அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நோ, எதுவுமே நீங்க காமிக்க வேண்டாம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சோ அதே ஸ்டாண்ட் ஆஃப்டர் த அட்மிஷன் ஆல்சோ வில் பி தேர். ஆனால் ரியல் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட வேல்யூ அஸ் அந்த டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் கண்டுபிடிச்சு அதோட கெயின் ஆர் லாஸ் வாட் எவர் இட் மேபி ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துட்டோம். அதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அதோட இம்பாக்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும்போது அப்போ இன்கமிங் பார்ட்னர்ஸ் ஆல்சோ ஆல்ரெடி பார்ட்னர் அப்படின்னு அவருக்கும் சேர்த்து நம்ம கேன்சல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ், செகண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஆல் பார்ட்னர்ஸ். தட்ஸ் அ லாஜிக். Now 678 three more adjustment. I am going to post those three also here. இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் worth 20,000 not mentioned. எப்படி liabilities ஒன்று மென்ஷன் பண்ணாம விட்டுட்டோமோ அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அதை மென்ஷன் பண்ணோம்னா அசெட்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால கிரெடிட் சைடில் போட்டேன். இந்த 6 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கிறோம்ல மெமரண்டம் ரிவாலுவேஷன், இது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு வரவே இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஷேர்ட் டு தி ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஓல்ட் ரேஷியோ அண்ட் ரிவர்ஸ்ட். while reversing all the partners இந்த நியூ ரேஷியோல ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அண்ட் 7th பாயிண்ட் தான் ஒன் ஆஃப் த க்ளூ that the value of reserve fund, the value of liabilities, the value of assets other than cash are not to be altered. எதையுமே ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க. ஈவன் ரிசர்வ். அப்ப ரிசர்வ் கூட இங்க நீங்க ரிசர்வ் ஓல்ட் பார்ட்னர் பிரிச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் டிசப்பியர்ஸ். டிசப்பியர் பண்ணக்கூடாதுன்னா திரும்பவும் அக்கௌண்ட்குள்ளார கொண்டு வரணும். அக்கௌண்ட்குள்ளார கொண்டு வரும்போது this should be adjusted in all the 3 partners capital account. So reserve fund 9 lakhs. அப்ப அந்த ரிசர்வ் ஃபண்டை பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நான் டெபிட் பண்றேன் இந்த நியூ ரேஷியோ. என்ன ரேஷியோ? நியூ ரேஷியோல. பிரிச்சு கொடுக்கும்போது ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஆல் பார்ட்னர்ஸ் இந்த நியூ ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்தா திரும்ப அக்கௌண்ட்குள்ளார வந்துருச்சு. வெளியே போச்சு, திரும்ப அக்கௌண்ட்குள்ளார வந்துருச்சு. ஓகே. C was to be given 1/4 share of profit and was to bring capital equal to his share of profit after all adjustments. இவருக்கு 1/4 கொடுக்குறாங்க. ஏற்கனவே 2:1 ரேஷியோல இருக்கு. இவருக்கு 1/4 கொடுத்தாங்கன்னா the new ratio being 2:1:1. First type of ratio calculation. First type of ratio calculation shortcut வந்து என்னது? 2:1 இருக்கு. இவரது 1/4 ன்னு சொன்னால் 2:1:1/4 போது நியூமரேட்டருடைய சம்மேஷன் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆன்சர். ஸோ 2:1:1 இஸ் த ரேஷியோ. ரைட். நான் இப்போ இந்த ரிசர்வை முதல் ரிவர்ஸ் பண்றேன். 9 lakhs இங்க மேல வந்திருக்கா இல்லையா? அதை ஓல்டு நியூ பார்ட்னர்ஸுக்கு நியூ ரேஷியோ பிரிச்சு கொடுக்கும்போது 2:1:1 ரேஷியோ பண்ணால் 9,000 4,50,000 is debited to A, 2,25,000 debited to B and 2,25,000 debited to C. Is that clear? Over. This is over. Is that clear? அதே மாதிரி குட்வில்லே நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். இங்க பண்ணிடுறேன். டெபிட் பண்ணுங்க. Cancel the goodwill to all the partners in the new ratio. All the partners in the new ratio. 9 lakhs new ratio போடும்போது எவ்வளவு வருது? இது 1,05,000. 1,05,000 new ratio பிரிச்சு கொடுங்க. 2:1:1 ரேஷியோல 52,500 debit, 26,250 debit for B, 26,250 debit for C.
capital to be adjusted சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அப்ப ஏக்கு வந்து 70 கிரெடிட் 52 500 டெபிட்னு சொன்னால் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 17500 கிரெடிட், இங்க 8750 கிரெடிட். அல்டிமேட்டா சிஏ வந்து நம்ம 26250 டெபிட் பண்ணி ஆகணும். பணம் கொண்டு வரதை பத்தி சொல்லல, அதனால நேரா பார்ட்டியோட அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிடலாம். சிஏ டெபிட் பண்ணுங்க. நான் கேஷ் மாடல்ல போடுறேன், சி அக்கௌண்ட் டெபிட். ஸோ சி அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணும்போது 26250 இங்க ஏ அண்ட் பிஸ் கேபிட்டல் அண்ட் ஏயும் பியும் கிரெடிட் பண்ணுங்க. 17500 8750 இங்க போடும்போது சீஸ் கேபிட்டல், சீஸ் கேபிட்டல். we have done this one. goodwill adjustment over. லாஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்க, capital should be equal to share of profit after all adjustments. P&L ratio capital ratio ஒண்ணா இருக்கணும். that we can do it later. அது capital க்ளோஸ் பண்ணும்போது தானே பண்ணோம். இப்போ அது முத முடிப்போம். மெமரண்டம் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா what is the value you are getting? 2 lakhs being the total, balance being 15,000. இதை வந்து யாருக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும்? ஓல்டு பார்ட்னரான ஏ அண்ட் பிக்கு மட்டும் பிரிச்சு கொடுக்கணும். அவங்களுடைய ஓல்டு ரேஷியோவான 2:1. 15 2:1 ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா ஏ will get 10 and B will get 5. So here revaluation profit 15,000 for A and 10,000 for A, 5,000 for B, 5,000 for B. அடுத்த பார்ட் வந்து இது ரிவர்ஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ரிவர்ஸ் பண்றோம். ஓகே, these things will come here and these things will come here. ஓகே, இந்த ஆப்ஷன் இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதுங்க, இல்லைன்னா கையில் எழுதுங்க. ரைட். ஸோ நவ் யூ கேன் டேலி திஸ். இப்போ டேலி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? அதே 15,000 தான் நமக்கு பேலன்ஸ் வரும் இல்லையா? 2 lakhs. This should be shared to A, B, C capital. என்ன ரேஷியோல? நியூ ரேஷியோ 2:1:1 ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா இந்த 15,000 7,500, 3,750 and 3,750. ஸோ இங்க கிரெடிட் சைட்னா டேட்டா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல போயிடணும். மெமரண்டம் ரீவேல்யூவேஷன் ஏக்கு வந்து 7,500 இல்லை நெட் பண்ணி கூட போடலாம், தப்பு இல்லை. 7,500, 3,750, 3,750. That's all. Now finally we have to find out the C. எவ்வளோ C பணம் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க, ஏபி தன்னுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ தன்னுடைய ஷேரிங் ரேஷியோக்கு, அதே மாதிரி சி தன்னுடைய ஷேரிங் ரேஷியோக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு போடணும். முதல் ஏயும் பியும் டேலி பண்ணுங்க. வில் ஃபினிஷ் அப் டேலிங் ஏ அண்ட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏவை டேலி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 16 lakhs 27,500. 16 lakhs 27,500. Subtract 4 lakhs 57,500. Subtract பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ வருது பேலன்ஸ்? 11 lakhs 70,000. Similarly B 8 lakhs 13,750 நினைக்கிறேன். 81 lakhs sorry 8 lakhs. ஓகே, கரெக்ட் தானே? 8 lakhs 13,750. Balancing figure being 5 lakhs 85,000. அப்ப A எவ்வளவு போட்டிருக்கிறாரு? 11 lakhs 70. B எவ்வளவு போட்டிருக்கிறாரு? 5 lakhs 85,000. இப்ப C க்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். A உடைய ஷேர் 2, இவரது 1, இவரது 1. ஓகே, கரெக்டா? ரெண்டு ஷேர், இது வந்து P&L ரேஷியோ. ரெண்டு ஷேருக்கு A வந்து 11 lakhs 70,000 கேபிட்டல் போட்டிருக்கிறார். ஒரு ஷேருக்கு 5 lakhs 85,000 B போட்டிருக்கிறார். இவருக்கு எவ்வளோ? இவருக்கு ஒரு ஷேர் தானே, ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ போட்டிருக்கணும்?
So the amount required here being 5,85,000. இந்த நம்பர் அவருக்கு கேபிட்டல் பேலன்ஸாக இருந்திருக்கணும். எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கோ அது பணமாக கொண்டு வர சொல்லிடலாம். So here the capital for the three partners, A, B, C. Okay. 11,70,000 for A, 5,85,000 for B, 5,85,000 for C. If I tally C's capital account, what is the fund requirement in balancing figure? That should be the contribution by C bank. Ever the total? 8,40,000. So he has to bring 8,40,000 rupees here. Bank balance being 8,40,000. Already we have 100. Now add the C's capital being 840 with that. So your cash balance being 9,40,000. Tally the balance sheet and find out whether it is tallying or not. Come on. What's the value? 37,40,000. Yeah. So 37,40,000. 37,40,000. We have completed this also.